পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মেলাতে দেশের সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কি জানি আমাদের দেশের অনেক উদ্যমী এবং মেধাবী তরুণ দেশের বাইরে থেকে তাদের গবেষণা এবং কর্মের মাধ্যমে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। আজ আমরা স্টুডিওতে এমনই একজন ব্যক্তিকে পেয়েছি। তিনি হলেন শিবলি ইমতিয়াজ হাসান, যিনি বর্তমানে গুগলের এআর এবং ভিআর টেকনোলজির টিম লিড হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে তিনি টেক জায়ান্ট অ্যাপল এবং অ্যামাজনের মতো কোম্পানিতেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। চলুন দর্শক তার সাথে কথা বলি। কেমন আছেন? জি, ভালো আছি। জি, আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়ে কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। শুরুতেই আমরা জানতে চাই, যেহেতু আপনি গুগলে একটি টিম লিড হিসেবে কাজ করছেন এআর এবং ভিআর টেকনোলজিতে, তো আসলে এই জার্নিটা কেমন? Yeah, the journey was long. আমি বাংলাদেশে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েট করি। এরপরে I was leading a startup for a little bit. That's when I wanted to explore what's beyond. I wanted to do higher education in the United States. তখন আমি আমেরিকায় পাড়ি জমাই ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে মাস্টার্স করার জন্য। I studied human-computer interaction. It's a field where it's in between design, technology, and engineering. Michigan থাকা অবস্থায় I applied for a job at Apple. I was lucky to get there. Apple থাকার সময় Amazon আমাকে knock করে and they wanted to hire me for one of the front-end engineering roles. So সেখানেও যাই, সিয়াটলে কয়েক বছর থাকি। Amazon থাকার সময় Google আমাকে রিচ আউট করে বেশ কয়েক বছর আগে, almost 8 years ago. তারা বলে যে আমরা নতুন একটা টিম স্টার্ট করছি যেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি নিয়ে কাজ করবে। তখন আমি বললাম আমার জব চেঞ্জ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না সেই পর্যায়ে, বাট আমি চিন্তা করলাম যে দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিল্ড। দ্য ফিল্ড অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ প্রিটি নিউ অ্যান্ড হট অ্যান্ড দেয়ার আর লট অফ নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সম্ভাবনা ছিল। সো আই ডিসাইডেড টু মুভ ব্যাক টু ক্যালিফোর্নিয়া অ্যান্ড I've been there since then. I work in the Google headquarters in Mountain View. সেখান থেকে I've been working on various different projects, AR, VR, mixed reality, the whole area of things. And so that's been pretty much my journey. And within Google, আমার AR, VR নিয়ে বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেছি। I started with Google Cardboard. I'm not sure if you remember. It's something you use your mobile phone to see what VR could be like. এরপরে গুগল থেকে আমাদের কিছু VR প্রোডাক্ট আমরা লঞ্চ করেছিলাম. Some of them were first party, some of them were with our partners. এরপরে we have launched things like AR Core, which is আপনার মোবাইল ফোন ইউজ করে আপনি augmented reality experience করতে পারবেন, including maps, navigation, a lot of different things. এরপরে we did a lot of research projects internally. আমার টিম যেটা জন্য রেসপন্সিবল সেটা হচ্ছে গুগলের সামনে 5-10 বছর পর কি নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে পারবে সেটার কনসেপ্ট নিয়ে আমরা রিসার্চ করি। So since then we have worked on a lot of things including VR, some mixed reality, AR glasses, smart glasses. So there's like a whole range of things that we've been working on. আচ্ছা, তো আপনার আলোচনা থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। যেহেতু আপনি এই ডিজাইনিং এন্ড কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করছেন, সেক্ষেত্রে আসলে পৃথিবীবাসী পরবর্তী 5 বছরের মধ্যে আসলে গুগলের কি নতুন প্রোডাক্ট পেতে যাচ্ছে? It is hard to tell because it is challenging for everyone to understand what exactly people would need in 5 years. কারণ আমরা কেউই ফিউচার প্রেডিক্ট করতে পারবো না। But there are some things, technology আর মানুষের নিড এটা দুইটাই ইভলভ হয়। So sometimes we have access to great technology after some great research, and then মানুষের বিভিন্ন কাজে যেমন AI আমরা দেখছি এখন অনেক রেভলিউশন হচ্ছে AI এর। So I think the future is exciting, that we are excited about opportunities. Access to new hardware. আমাদের নতুন অনেক রিসার্চ করে আমরা নতুন হার্ডওয়্যার ডিসকভার করছি, ইনভেন্ট করছি। So I think we can make people's lives better with AR, VR, and AI. So we're looking forward to that. It's hard to predict, but I think we are excited about it. Oh, okay. So
সাম ডেজ অ্যাগো আসলে আমরা যে নতুন এআই একটা চ্যাটবট পেয়েছি আসলে, সো আপনার যেহেতু এই ফিল্ডেই কাজ করছেন সেক্ষেত্রে আসলে জানতে চাই যে আপনার রিসেন্ট ফিউচারে আসলে এই এআইটা কি আসলে আমাদের জব কাটিং এর ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের অবদান রাখবে? I don't see it as job cutting. ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জবই একটা এভলিউশন হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যে গাড়ি চালাই তখন গাড়ির আগে ছিল ঘোড়া গাড়ি, সো সেটা এখন অবসলিট, বাট we have moved on to other things. So I think যেটা হবে যে you wanted to say not job cutting but job transformation. Absolutely, because AI দিয়ে নতুন জিনিস বানানো হবে, সেটা বানানোর জন্য আমাদের লোক প্রয়োজন, we need manpower. So আজকের যেসব জব আছে সেটা অবসলিট হওয়ার সম্ভাবনা, সেগুলিকে ইভলভ করে you can actually go further and use AI to create a new job. So I think there are a lot of possibilities. It's still in the early days. যে আমরা এখনো জানি যে কিভাবে এটা ইভলভ হবে, but I think that's exactly where it's going to go. Yes, there will be things that will be obsolete. It has happened in the past. এটা সবসময় হতে থাকে যে আগের যে জব ছিল সেটা এখন আর নেই. So I think same revolution হবে. সেক্ষেত্রে আপনি এআর এবং ভিআর টেকনোলজির আসলে ফিউচারটা কি দেখছেন? Yeah, so AR VR research ta shuru hoy. It happened many years ago. It's decades ago. People have been working on AR and VR. But tokhon amader limitation jeta chilo je hardware were very big and it was not very comfortable. Now we have access to miniature technology where we can miniaturize these huge systems into a tiny chip. So what has happened je amader possibility aro increase korche. Maybe battery technology যখন আরো ইমপ্রুভ করবে সেটাও AR VR টেকনোলজির মধ্যে আসবে, টেকনোলজিটা ইমপ্রুভ করবে। সো এখন যেটা হচ্ছে ব্যারিয়ার টু এন্ট্রি, যেটা AR VR যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্স করতে চান, you need the hardware, and hardware is not widely available. For everyone has a mobile phone. That's why আমরা যখন Google Cardboard শুরু করি তখন আমাদের we just utilize what device people already have. Their mobile phone দিয়ে they can experience VR. So we wanted to have a easy barrier to entry. So that's same thing it হবে AR VR future ক্ষেত্রে, if people have access to hardware that is affordable, that does everything that they need to do, I think we can have a huge shift in the form factor and how many people actually adopt them. And more people are in AR and VR, more they will be able to get out of it because there's going to be a whole collaborative environment for everyone. তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের AR VR এর যে টেকনোলজিটা মূলত সেটা তো আরো ইভলভ হবে, পাশাপাশি আসলে আমরা যে মেটাভার্সের কথা শুনছি, তো মেটাভার্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের টেক জায়ান্টরা কিন্তু তারা ইনভেস্ট করছে। সেক্ষেত্রে আসলে মেটাভার্সও এখানেও আবার সাইবার সিকিউরিটির কিন্তু বিষয় আসছে যে মেটাভার্সকেও কিভাবে অ্যাটাক করে দেয় সেটা নিয়েও কিন্তু গবেষণা হচ্ছে। আপনি মেটাভার্স টেকনোলজিটা কিভাবে দেখেন? Metaverse is a platform. আমাদের শুরু থেকে there's like whenever computers started, there has been multiple platforms. You have Mac versus PC, Linux, and then you have iPhone, Android. These are all different platforms. যখনই এরকম বড় একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে, companies will see the benefit যে it's helpful for them to be in that platform. And then also platform যারা ইউজ করছেন, the user, তাদেরকে benefit দেওয়ার জন্য you will all have your apps or experiences সেই প্ল্যাটফর্মে। So Metaverse এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যেটায় আমরা we can experience different things, and if you are a company, you can plug in your experiences in the Metaverse. So yes, and any platform comes with a security risk because whenever people have their personal data or they're doing monetary transactions, it is very likely that someone will try to get some benefit out of it in some, not a very good way. So I think that's why we need to be very careful. And cybersecurity is kind of like very basic of any computer platform. So we need to keep that in mind for sure. সো আমরা সম্প্রতি জেনেছি যে আসলে নতুন যে চ্যাটবট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা আসার পর কিন্তু গুগলের বার্ড নামে একটি নতুন চ্যাটবট এসেছে। আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে কারিগরি বিশ্লেষণ এবং অ্যাকুরেসির দিক থেকে আসলে কোনটাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন? আমার যেটা মনে হয় যে এনি এআই চ্যাটবট এটার অ্যাকচুয়াল ইউজ কেস যেটা এটা এখনো আমরা ঠিকমতোভাবে রিফাইন করতে পারিনি।
I don't imagine myself chatting with my search engine usually, because I go there and I would just want to get the answer, right? Google, for example, Google or AI technology, we've had question answering for a very long time. For example, if I ask Google Assistant যে আজকের weather কি অথবা আমার বিড়ালের condition কেমন, it will answer me from whatever knowledge there is. So that has existed. So এখন যে difference যেটা হচ্ছে different ভাবে একটা answering system. So it's going to create a new answer for you instead of looking for in a web page. So I think this is a very powerful tool. We still have yet to see it use কিভাবে properly এটা use করা যাবে. Right now it's a fun thing to use for people. It's like entertaining, but I think it can do a lot more. And there are brilliant people in different companies trying to figure out AI দিয়ে কিভাবে এটা seamlessly integrate হবে. So আপনার চিন্তা করতে হবে না যে আপনি এটা চ্যাট করছেন কিছুর সাথে, এটা অটোমেটিক্যালি আপনাকে একটা আরো বেটার রেজাল্ট দিবে অথবা আপনাকে গাইড করে নিয়ে যাবে যে এটা কিভাবে আপনি আপনার অ্যানসারটা পেতে পারেন। এআই এবং ভিআর এর ভবিষ্যৎটা আসলে আপনি বাংলাদেশে কোন পার্সপেক্টিভ দেখেন? Yeah, I think it has a long way to go. Bangladesh, the barrier to entry হচ্ছে access to devices. I would also say the internet speed is, I was not very happy this time when I'm visiting. So I think the infrastructure যখন ভালো হবে, and it's also about locally আমাদের বিভিন্ন experience যখন AR VR প্ল্যাটফর্মগুলিতে থাকে, it's mainly geared towards Western users. So আমার যেটা করতে হবে যে আমাদের local যদি software engineering or these companies যারা AR VR experience বানাবে, সেটা যদি আমাদের localized কোনো experience বানাতে পারে, তখন I think বাংলাদেশি userরা আরো motivated হবে to get into AR and VR. Yes, sure. So আপনার আলোচনার সূত্র ধরে একটু প্রশ্ন করতে চাই, আসলে এই AR VR টেকনোলজিতে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের আসলে ইনভলভমেন্ট আপনি কতটুকু দেখেন? I've actually come across a lot of students in Bangladesh who are interested in this field. Because getting into AR and VR, it's still difficult because অনেকের কাছে ওই devices access নেই. But software development is easy enough that if you have a computer, you can get started and start learning about it. So I think there's a huge potential in Bangladesh. We also have talented designers, engineers, programmers, leaders, and entrepreneurs who will be able to kind of take this opportunity. This is something very new. And just run with it and create some great experiences for the local users. So what are the suggestions for the Bangladeshi students? I would say secure funding, find entrepreneurs and leaders who are able to see the merit of developing AR VR applications. I think there are a lot of those out there, a lot of willing investors out there to fund some of these experiences. So yeah, it's a matter of time, and I think there's enough support. So if people are bold enough to pursue this, I think they can make it happen. Okay, ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। Thank you for having me.